Ready. No, Buddha has to be remembered as a communist, as a Marxist, as a comrade with so many different talents and qualities, who chose the path of communism, who chose the path of socialism, who became a member of the CPIM in 1966, and for all these decades he dedicated himself to the party and its work. He was given the responsibility in the parliamentary field after the emergency from 1977 onwards, and he really excelled in that role as an MLA, as a minister, and later, after Jyoti Babu voluntarily stepped down from 2000, he became the Chief Minister of Bengal. In all these periods, there are certain qualities of Buddhadev which did not change, and there are certain qualities which definitely changed. And what changed was, he became absolutely strongly focused as Chief Minister of Bengal as to how to develop Bengal, how to take Bengal to a more intensified phase of development after all the work which had been done for the poor in Bengal under Comrade Jyoti Basu's government. And in that, the issue of industrialization was very critical in his thought. It was a matter which was discussed very often in the party. And the way that things developed after that in Bengal, the way I would say there was a conspiracy from the extreme left to the extreme right, which prevented the development of a path which Buddha thought would be the best for the youth of Bengal to create employment avenues. And in all that period, what I saw was this singular commitment. And he was driven by it, and I know in all the discussions, he was a man with the courage of his conviction. He was not afraid of controversy. He fought for his point of view. And unfortunately, way things developed in Bengal, and after Nandigram, I remember, after the terrible shooting that happened in Nandigram, Buddha was deeply moved by it. He was deeply upset by it. He expressed public regret about it. But the way the whole thing had been projected, I think it was a very, very unfortunate thing which happened, in which Buddha himself took so much of the responsibility. And yet, that commitment for Bengal remained as strong as it ever was. And I think today, when we talk about Buddha's dreams and we talk about his commitment to Bengal, that commitment and those dreams for Bengal and Bengal's youth was in a wider framework of social change, of social justice, and of course, for the goal of socialism. In his personal life, I was so inspired by Buddha because in his personal life, he never had any great personal needs, never. And I remember that interview, which I think CPM Digital Media has also put out, about Buddha saying, I have the same bed, I don't need a grander bed. I have the same clothes, I don't need grander clothes. My books are around me. Now those are the words of a communist. Those are the words of a person who never ever wanted the frills of power, but who saw power only as a means for the development of his beloved Bengal. Bengal mourns him, we all mourn him, his comrades mourn him, the party mourns him all over India, and all democratic, secular, patriotic citizens will always remember Buddha as a person who is so deeply committed to the people of Bengal and the people of India. আজকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সেকুলার এবং ঐক্যের সংগ্রামের যে আমাদের প্রয়াস চলছিল, সেখানে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা আজ ঘটেছে। এই সব সংগ্রামের পুরোধা যে ছিলেন সেই কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা জানি মানুষ কেউই অমর নয়, কিন্তু তাদের অনেক মানুষের কৃতিত্ব থাকে যেগুলো অমর হয়ে থাকে।
আমরা দেখেছি কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে 67 সাল থেকে বুদ্ধদার সঙ্গে আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। ছাত্র আন্দোলন, তারপরে যুব ফেডারেশনের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কাজ, এবং তারপরে মন্ত্রিসভায় গেছেন, সেখানেও তার সঙ্গে থেকে কাজ করা। সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটা আদর্শ ছিল। আজকে রাজনীতিতে যে নোংরামি, যে পরস্পরের হিংসা, অপশব্দের ব্যবহার, অপরকে অশ্রদ্ধা করা, রাজনীতিতে যে নোংরামি ছেয়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এখনো পর্যন্ত আগামী দিনেও থাকবে, এক আদর্শ মানুষ হিসাবে থাকবে। তিনি ছিলেন কমিটেড মার্কসিস্ট, তিনি ছিলেন তীব্রভাবে সেকুলার এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার একজন মানুষ, এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে, মানুষের ঐক্যের লড়াইয়ে তিনি কাজ করেছিলেন। যুব ফেডারেশন করার সময় দেখেছিলাম তার স্বপ্ন, বেকার যুবকদের চাকরি ছিল আমাদের দাবি। তিনি মন্ত্রিসভায় এসে সেই স্বপ্নকে সাকার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন শিল্পায়নের, এবং সেই শিল্পায়নের প্রোগ্রাম যদি সফল হতো, আজ পশ্চিমবাংলায় লক্ষ লক্ষ বেকারের একটা কাজের সুযোগ হতে পারত। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিরোধী রাজনৈতিক দল আর সমস্ত গদি মিডিয়া, যাকে আজকে আমরা বলি, যেগুলো হচ্ছে পুঁজিপতি জমিদারদের দালাল মিডিয়া, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ বামপন্থী সরকারকে বারবার বদনাম করেছে, এবং সেই যে লক্ষ্য, সেই শিল্পায়নের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে, শিল্পায়নের প্রোগ্রামটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় যে শ্মশান হয়ে গেছে, আজও যে শিল্প আর আসবে না, কারণ বুদ্ধদেব যে শিল্পের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, পশ্চিমবাংলার বিকাশের মধ্য দিয়ে যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার, সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছিল। সেই দুঃখ বেদনা নিয়েই তিনি এতদিন বেঁচে ছিলেন, আজ সেই বেদনা নিয়েই চলে গেলেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ, একটা বড় অংশের মানুষ তাকে তার মর্যাদা দিল না, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, তার স্বপ্নটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, পশ্চিমবাংলার বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়ে। সেই জন্য আজ তিনি নেই, কিন্তু তার স্মৃতি থাকবে, তার লক্ষ্য থাকবে। রাজনীতিতে যে বিশুদ্ধতা, ব্যক্তিগত জীবনের যে বিশুদ্ধতা, এবং একজন আদর্শ কমিউনিস্ট হিসাবে জীবন যাপন করে মানুষের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মতোই বেঁচে থাকার যে মতাদর্শ এবং জীবন আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, আগামী প্রজন্মের জন্যে আমাদের কাছে একটা বিরাট উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমরা তাকেই অনুসরণ করব, আমরা যতদিন বাঁচব, এবং তার স্বপ্নকে পূর্ণ করার চেষ্টা আমরা করব। এটাই আমরা আশা করতে পারি। কমরেড বুদ্ধদা, লাল সালাম। যাচ্ছি 70-এর দশকের গোড়ায় আমরা যখন যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হই, তখন কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার রাজ্যের সম্পাদক। তখনও ডিওয়াইএফআই হয়নি। প্রায় এক দশক আমরা রাজ্যের যুব সংগঠন হিসাবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের মধ্যে ছিলাম। একসাথে সংগঠনের কাজকর্ম করার ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার কথা আছে। বুদ্ধদা গ্রামে গ্রামে গেছেন, প্রত্যন্ত গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, রাত্রি যাপন করেছেন, আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, তাদের জীবনশৈলী সম্পর্কে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে 1981 পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর দায়িত্ব পাওয়ার জন্য যখন যুব সংগঠন থেকে বিদায় নিলেন, তারপর থেকে সেভাবে আমরা বুদ্ধদার কাছাকাছি ছিলাম না। পরে আবার যখন আমরা পার্টিতে, স্টেট কমিটিতে বা স্টেট সেক্রেটারিয়েটে এসেছি, তখন আবার বুদ্ধদার সান্নিধ্যে এসেছি, এবং সে একই মানুষকে ভিন্ন চরিত্রে, ভিন্ন দায়িত্বে, বলা যেতে পারে গুরু দায়িত্বে দেখেছি। অনেক কিছুই শেখবার ছিল তার কাছে। আজকের দিনে আমি বলতে পারি বুদ্ধবাবুর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কমরেড আমার অন্তত জ্ঞানত জানা নেই। বলো। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তাকে কাছ থেকে দেখি যখন
যুব আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে রাজ্য কেন্দ্রে কাজ করতে আসি। তার আগে বুদ্ধদা আমাদের স্বপ্নের নেতা ছিলেন। ছাত্র যুব আন্দোলন, জেলা গণ আন্দোলনের কর্মী, দূর থেকে দেখেছি, আকর্ষণ বোধ করেছি। আর রাজ্য কেন্দ্রে কাজ করতে এসে কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটেছে। অনুভূতিপ্রবণ, দুর্লভ কিছু অভিজ্ঞতা, মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আছে। অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড, কারণ রাজ্যে যুব ফেডারেশনের যে কাজ আমাকে করার সুযোগ আমি পেয়েছি, বুদ্ধদা সেই রাজ্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ফলে বিভিন্ন সময় পরামর্শ, বিভিন্ন আবদার নিয়ে গেছি, ব্রিগেড সমাবেশ, লড়াই আন্দোলন, সম্মেলন, অনেক স্মৃতি আছে। সেসব তো অনেকটাই ব্যক্তিগত অনুভূতি, আমি সাধারণভাবে সেগুলো বলতে না বলাটাই ভালো। শুধু একটাই কথা বলবো যে আমি যখন যুব আন্দোলনের কর্মী হিসাবে রাজ্য কেন্দ্রে কাজ করছি, আমরা যখন কাজ করছি রাজ্যে, জেলায়, বুদ্ধদা তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক তার আগে 2006-এর বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, যে নির্বাচনে রাজ্যের মানুষের ম্যান্ডেট ছিল উন্নত কৃষির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় শিল্পায়ন। শিল্পায়ন মানে যুব, ছাত্র, তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, স্বপ্ন। বুদ্ধদা নতুন যাচ্ছি, বলো বুদ্ধবাবুকে। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে অত্যন্ত বেদনাহত আমরা। তো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাকে অনেক দিন ধরে দেখছি, সংগঠনে দেখেছি, এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে তার মন্ত্রিসভাতেও কাজ করার আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সেই কাজের সূত্রেও দেখেছি যে সরকার পরিচালনা এবং বিভিন্ন দপ্তরকে কিভাবে সমন্বয় করে সেই সমস্ত দপ্তরকে পরিচালনা করা যায়, তিনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সঙ্গে খুবই আলোচনা করতেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার ব্যবহার, তার কথাবার্তা, তার যে ঘনিষ্ঠতা, তার আচার আচরণ, তার পরামর্শ, এগুলো খুবই আমার কাছে শিক্ষণীয়। এবং সেই সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষ করে সরকারি প্রোগ্রামেও তাকে সেইভাবেই আমরা আমাদের দপ্তরের থেকে পেয়েছি, এবং বিভিন্নভাবে তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন কিভাবে আরও মানুষের সঙ্গে এলাকায় থেকে কিভাবে এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে শিক্ষা আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি। আজকে তার যে প্রয়াণ, সেই প্রয়াণে অত্যন্ত বেদনাহত। বিশেষ কিছু এই সময় বলার নেই। মিরাদি, শ্রদ্ধেয় মিরাদি, তাকে সমবেদনা জানাচ্ছি, এবং কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বুদ্ধদার এই চলে যাওয়া, এটা চলে যাওয়ার নয়, উনি থাকবেন আমাদের হৃদয়ে, বাংলার মানুষের হৃদয়ে, তার লড়াই সংগ্রাম অবদানের জন্য। আজকে যে সকাল থেকে আমাদের এ পর্যন্ত যেভাবে কর্মসূচি করা হয়েছিল, তার শেষ যাত্রার সেটা সুষ্ঠুভাবেই মোটামুটি এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। শেষ যাত্রা শুরু হবে 4টার সময়। আমরা বুদ্ধদাকে বিদায় জানাবো, কিন্তু তিনি যে কাজ করেছিলেন, যে কাজ এখনও বাকি আছে, তা করতে আমরা শপথবদ্ধ। সে কাজ আমরা করবই, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। Right in the beginning, I would give my red salute and pay respects to Comrade Buddhadev Bhattacharya. He has been an inspiration for all of us. His simplicity, his dedication to work for the upliftment of the downtrodden, his commitment to the principles of Marxism, Leninism, and his entire life has been a life of sacrifice. When we were students, right from student days,
His manner of functioning, his speeches, his demeanor has always been a matter of art for us to be proud of, to belong to the legacy of Marxism-Leninism. That is how we shall remember him always, and in our own lives we will learn from his life and the simplicity, the honesty and the forthrightness that he had to the principles that he believed in. We will surely in our lives try to take it forward, and with these words I pay my respect again to Comrade Buddhadev Bhattacharya. Long live Comrade Buddhada, Buddhada Amar Rahe, Inqalab Zindabad. Okay, ready. How will you remember Comrade Buddhadev Bhattacharya? See, my first impressions about Comrade Buddhadev was that of my first intimate meeting with him almost 44 years ago. That was in Ludhiana, when the foundation conference of Democratic Youth Federation of India was held on December 1980. Comrade Buddhadev was the secretary of the West Bengal unit of DYF those days. And I remember Raman Poddar, Calcutta University Vice Chancellor, inaugurated that conference. And two comrades in arms of Sardar Bhagat Singh, immortal martyr Sardar Bhagat Singh, they were there. Pandit Kishorilal and Pandit Shiva Verma. We were sitting together. Buddhadev, Pandit Kishorilal, Pandit Shiva Verma, and being SFI All India President, I was also there as a fraternal delegate. Those moments would never can be erased from one's mind, because very inspiring conversation with the top leader of the youth movement of West Bengal and two comrades who worked with Sardar Bhagat Singh, Shiva Verma and Pandit Kishorilal. Then we have had lot of moments of working together. In Kerala, in Alleppey district, we constructed a memorial for P. Krishnapilla. P. Krishnapilla was like what Pramod Das Gupta was for Bengal Communist Party. P. Krishnapilla was even secretary to Comrade EMS. When they first formed the first unit of Communist Party in Kerala, P. Krishnapilla was the secretary, and EMS, K. Damodar and N.C. Shekhar, they were members. So Comrade Buddhadev came to Alleppey to inaugurate this memorial for P. Krishnapilla. That was an occasion when we spent time together. I would conclude by recalling two aspects of Buddha. While being a communist, he always recognized the importance of working in cultural field. The communist value actually has blood relationship with cultural struggle. He himself was a cultural personality also while being a great communist. His association with Satyajit Ray, Manalda, his interest in sports, he was so close to people like Saurav Ganguly and so on. His drama, I think Dus Samay, I may be pronouncing it wrongly, that was about the communal poison spreading in our country after the destruction of Babri Masjid. Then his concern for future and especially youths. As Chief Minister, he worked out a program for industrialization of West Bengal. Only through industrialization, of course, along with various other activities, unemployment question of the youth, educated youth, can be addressed. While implementing that, we know there were certain problems and hiccups. Reactionary forces, far right and far left, along with other sections from within the country and abroad, they all ganged up together against the left-front government. What had happened is part of history. But his commitment for youths and future, it was very important. Then his commitment for communists
giving time and importance the work among cultural activities. That is also very important. He would be missed, and the great values, working class values for which he lived and fought, the new generation will cherish that. Ready. I first met Comrade Buddhadev in 1974, and at that time he was the secretary of the Bengal Democratic Youth Federation. Since then, we have known each other and worked together also. We came into the Central Committee of the CPIM together in 1985, and since then in the Central Committee and later in the Politburo also, we have worked together. And Comrade Buddhadev, of course, after 77, became more of concentrating on being a minister and government functioning. But at the same time, he had a deep interest in ideological matters, and he would hold discussions with us off and on, especially after the fall of the Soviet Union and about developments in China, the reforms which were being undertaken in China, etc. So Comrade Buddhadev, despite having heavy administrative responsibilities, always kept abreast of the latest developments in the world, in the sphere of ideology, in the sphere of culture, literature, etc. He was an unusual comrade because he was able to work in different spheres. The political sphere, of course, governmental sphere, in the field of literature and culture. All this he could merge together and balance it all together in his day-to-day activities. So in one sense, Comrade Buddhadev was sui generis. That is, you don't find any other person with who can be replicated like him. So as far as the people of Bengal are concerned and the party in Bengal is concerned, and for the communist movement in the country as a whole, his passing is a big loss for us. But for us, it is not just a question of grief, it is a question of also remembrance, cherishing, and taking forward the legacy that he has left for us to emulate.